All right. So I will just quickly wrap up, but I think it is visible. Is it visible? It is visible, right? Okay, okay. Okay, so it is visible. First of all, I want to tell you planning is not strategy. Strategy is not planning. আমি সিলোজিজম নিয়েও কথা বলবো, বাট স্ট্র্যাটেজি ইজ নট প্ল্যানিং। প্ল্যানিং ইজ মানে প্ল্যানিংটা স্ট্র্যাটেজিক্যাল। যখন আমি স্ট্র্যাটেজির কাজটা যখন করছি তখন তারপরে আমরা প্ল্যানিংগুলো করছি। অ্যাকশন প্ল্যানিং এর যে স্টেপসগুলো আমি বললাম, আমি একটা পিরামিডের কথাও বলবো। অলরেডি আমি বলে দিয়েছি বলে আমি আর এটাকে নতুনভাবে বলছি না, বাট ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফান্ডামেন্টালস ইট ইজ জাস্ট different way of representing it, right? So if you know where to start, or even if you start like দুটো স্টেপ ওপরেও যদি আমি স্টার্ট করি, if you skip one or two steps and again you can come back to those steps. So it depends on your priorities also. As I just said, suppose I started with the business models, maybe starting with business models, maybe for some other person maybe research is more important. So priority সেখানে খুব ম্যাটার করে। এবার কি হচ্ছে, আলটিমেটলি তো আমি দেখছি যে আমি ব্রেক ইভেন করব, প্রফিট করব যদি একটা প্রফিটেবল ভেঞ্চার হয়, আর যদি নন প্রফিট হয় আমি দেখছি কতটা ইম্প্যাক্ট হচ্ছে, বা আরো অন্যরকম কিছু মেট্রিক্স থাকে, কিছু মানে উপায় থাকে যেটা দেখে আই ক্যান লুক অ্যাট দ্য থিং অ্যান্ড আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েদার দ্য নন প্রফিট ইজ হ্যাভিং ইটস ইম্প্যাক্ট অর নট। সাপোজ আমি এডুকেশনের কিছু করছি, সাপোজ আমি সোশ্যাল ওয়ার্কের অন্য কোনো সোশ্যাল ওয়ার্কে করছি, সাপোজ কোনো অ্যাবিউজার আছে তার এগেনস্ট একটা অ্যাক্টিভিজম করা, সেটাকে রেজ করা, সাপোজ অন্য কিছু একটা কিছু হচ্ছে সমাজে উইচ ইজ নট দ্য রাইট থিং টু ডু, সেটার এগেনস্টে যদি একটা অ্যাক্টিভিজম করা, অনেক রকম হতে পারে, ঠিক আছে? আমি বলছি প্রপার এনজিওস, নট লাইক ফোনি এনজিওস অর লাইক যেগুলোতে জাস্ট এনজিওটা একটু নামে করে হোয়াইট ওয়াশ করার জন্য করা হয়, বাট দিজ আর ইউজড ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। কিভাবে হচ্ছে যখন দিস আর ইউজড ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ ইনফ্যাক্ট, বাট আমরা এখানে যখনই কথা বলছি আমরা এখানে সিরিয়াস বিজনেসের কথা বলছি, সিরিয়াস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কথা বলছি, গ্লোবাল একটা ভ্যালু নিয়ে কথা বলছি, গ্লোবাল একটা পার্সপেক্টিভ নিয়ে কথা বলছি। সো এখানে ইটস নট লাইক দ্যাট চিপ থিং যে ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ দ্য টার্ম এনজিও, ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ দ্য টার্ম ট্রাস্ট, you want to use the term business just for the sake of it. It is not like that. We are talking about the fundamentals of business. We are talking about the fundamentals of management, administration, যেটুকুনি হোক, maybe in a very small scale, maybe in a just a bit of it. But whenever we are talking about it, we are talking about the fundamentals, or at least how everything is connected in a more holistic way, wholesome approach, the way you can connect it with life and art and the way of life. You can do that because suppose you are using your resources, the amount of dialogue I am writing, the amount of acting I am doing, অনেকে বিহেভিওরিয়াল ইকোনমিক্স নিয়ে কথা বলে, আমি জাস্ট এমনিই বলছি, যখন আমার মধ্যে একটু স্পিরিচুয়াল অ্যাওয়েকেনিং বলি, বা যে কোনো ভাবে একটু ম্যাচিউরিটি বলি, বা যদি বলি আরেকটু সফিস্টিকেশনও যদি আমি বলি, তাহলে আমি দেখবো যে ওয়েস্টটাকে আমি অটোমেটিক্যালি আই কাট ডাউন দ্য ওয়েস্ট। দ্যাট ইজ দ্য ন্যাচারাল থিং, রাইট? সো ওয়েস্ট এলিমিনেশন যখন আমি করছি, আমি দেখবো যে কিভাবে আমি নন ভার্বাল কমিউনিকেশন কতটা করছি, ভার্বাল কমিউনিকেশন কতটা করছি, আমি ডায়ালগ দিচ্ছি, ভিজুয়াল ইমেজারি, অডিও সাউন্ড কতটা ইউজ করছি, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং যখন আমি দিচ্ছি। এডিটিং এ তো আছেই, দ্যাট ইজ পোস্ট প্রোডাকশন আমি করছি। ইভেন বিফোর ক্রিয়েটিং ইট, আমি যখন স্ক্রিপ্টে লিখছি বা যখন একটা প্রোডাকশন করছি, আমি ফিল্ম মেকিং পার্সপেক্টিভস থেকেই বলছি, বিকজ we need to talk about the media and entertainment sector. That's why I'm doing it, especially in You Can Achieve, because pharmaceuticals, agricultural, agri-food, your banking, then your investment banking, then your technology sector, এইগুলোতে নিয়ে কিন্তু প্রচুর আলোচনা হচ্ছে in terms of business, in terms of industry level strategy, corporate level strategy. People are talking about all these things. Even FMCG also. Even FMCG টু যখন আমরা কথা বলছি, হয়তো একটা পার্সোনাল কেয়ার প্রোডাক্ট হচ্ছে, হয়তো একটা ফ্যাশন প্রোডাক্ট হচ্ছে, এগুলো নিয়েও কথা হচ্ছে। বাট ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখবো যে আর্টিস্টিক সেন্সিবিলিটিটা যেহেতু একটু কম আছে, সো ফর দ্যাট আমরা দেখছি যে হয়তো একটা ব্র্যান্ডের সাথে নিজেদের জুড়ে দিলাম বা একটা কোনো ইভেন্ট করলাম, ওই পর্যন্ত ঠিক আছে। বাট তারপরেও যে সেই ব্র্যান্ডটা কিসে, হোয়াট ইট স্ট্যান্ডস ফর, এবং সেই ব্র্যান্ডটাকে সেইভাবে রেসপেক্ট করা, হোয়াট ইট স্ট্যান্ডস ফর, দ্য ওয়ে ইউ শুড রেসপেক্ট ইট, সেরকম ভাবে করা। তারপরে যদি আমি ভেহিকলস বলি, যদি আমি সেখানে বলি, বা টেকনোলজি সেক্টরেই যদি আমি বলি, টেকনোলজির মধ্যে আমি একটা বড় আমব্রেলার মধ্যে ধরছি এনি কাইন্ড অফ মানে যদি গুডস থাকে, তাহলে সবগুলোর থেকেই যখন আমি দেখবো, তখন তার এসেন্সটা বুঝে যখন আমি বিজনেসটা করি, তখন ইট মেক্স মোর সেন্স।
তারপরে তো আমি দেখছি যে কোনটা অডিয়েন্সের কাছে, সেখানে আবার ওই সেগমেন্টেশন যেটা আমি বললাম, বললাম না যে টার্গেট সেগমেন্টসটা কিভাবে হয়, হয়তো এই যে সেগমেন্টটা আছে মার্কেট সেগমেন্টেশন, তাদের হয়তো প্রেফারেন্সটা এটা, আবার তাদের এদের হয়তো প্রেফারেন্সেসটা এটা, আবার হয়তো একটা ফ্যামিলির মধ্যে কাপল আছে যাদের মধ্যে হাজবেন্ডের হয়তো প্রেফারেন্স এটা, ওয়াইফের হয়তো প্রেফারেন্স এটা, এরকমও আছে। আবার আমরা একটা জায়গায় দেখছি যে এখানে হয়তো প্রেফারেন্সটাই একটু আলাদা। সো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টার্গেট সেগমেন্ট আসছে, কিভাবে আমি আরেকটা টার্গেট সেগমেন্টে যাব, ভ্যালু প্রপোজিশন কিভাবে করব, ব্র্যান্ডিংটা কিভাবে করব, আমার মার্কেটিংটা কিভাবে করব, এগুলো অনেক কিছু ব্যাপার আছে। সো সেখানেও কিন্তু আমার মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি বলি, একটা রোড ম্যাপ যদি আমি বলি, মার্কেটিং রোড ম্যাপ যদি বলি, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি যদি আমি বলি, প্রোডাক্ট অফারিংটাকে আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, এবার তখন যদি আমি পোর্টফোলিও করি, সেটা অ্যানসফ করলে অ্যানসফ, বিসিজি টাইপের একটা পোর্টফোলিও করলে আমি দেখতে পারি অলরেডি যদি এক্সিস্টিং হয়ে থাকে কোয়েশ্চেন মার্কস গুলো কোনগুলো আছে, হাউ ক্যান আই টেক দ্য মানি অর দ্য ইনভেস্টমেন্ট ফ্রম দ্য ক্যাশ কাউজ অ্যান্ড আই ক্যান চ্যানেলাইজ ইট টু দ্য কোয়েশ্চেন মার্কস। এগুলো থাকে, তো এগুলো আমরা করে থাকি বিজনেসে, আমরা দেখি পোর্টফোলিওতে কখন আমরা করছি। সো you know what I'm talking about. So কোয়েশ্চেন মার্কসের মধ্যে পোটেনশিয়ালটা দেখা, দিস ইজ মোর দ্যান দ্য মানি থিং। মানি তো আছে, আমি রেভিনিউ বিজনেস মডেল দিয়ে দেখে নিলাম ওয়েদার ইজ এ প্রফিটেবল ভেঞ্চার অর নট, বাট অনেক সময় মোর দ্যান দ্যাট আমি দেখতে পারি তার যে প্রোডাক্ট অফারিংটা আছে, হয়তো ইনিশিয়ালি হি অর শি ইজ গোয়িং থ্রু লট অফ সার্কামস্টান্সেস অর স্ট্রাগলস, বাট গ্র্যাজুয়ালি when he will make that mark in the marketplace or that industry, this is something beyond anyone's wildest imagination. তো যার জন্য সেই রকম কিছু এনথুজিয়াজম, প্যাশন এবং বিজনেস ভেঞ্চারকেও আমাদের খুব রেসপেক্ট করা উচিত। নাও where it stopped in the last part or part 1 এ যেখানে আমাদের হলো, আমি বলছিলাম উই নিড মোর প্রডিউসার্স কি হচ্ছে, আমি যখন সবসময় কথা বলি, আমি একটু ক্রস ডিসিপ্লিনারি কথা বলি, একটু ক্রস এইভাবে কথা বলছি কেন, ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম ওয়ান থিং এন্ড ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইট ইন আদার প্লেস। তার মানে কিন্তু এই নয় you have to go through a wrong training and you are losing your skill sets to just to do a nonsense game. We are not talking about that. Something you are maybe you are looking at things that is giving you a different perspectives. You're not losing your skill set, you are maintaining your skill set, you are maintaining your core competencies, you are maintaining your capabilities, you are maintaining your business competitive advantage, if I say so, sustainable competitive advantage, if I say so. But in spite of that, you are maybe gathering a taste, a different perspective. Now you can look at that and you can apply that in your business. For example, maybe you can go to a fashion show and you can have a different kind of experience. You can apply that in completely other sector, but I don't think that any sector is completely different. I mean, there has to be some kind of overlap. How? With a small example, if you look at design, when you do the design thing, you are using a lot of creative skills, right? Your creative acumen, your creative skills, your design acumen. So design thinking you can use in your problem solving. When you are doing a technical product, there you have a lot of design sense. So you can learn something from the fashion show or the fashion design expo. You can understand, you can look at the holistic experience, not only the model, not only the dress, not only the entire essence of the brand, how they are communicating, experiential communication through the event. So you can learn from that, you can apply that in your particular business. They can also learn how you are efficiently operating the business model, if you want to share. So they can optimize the thing, they can do it more efficiently. So that's how we can learn from each and everything. But ultimately it comes down to competition also, you cannot ignore that. But there are few people who just provoke the competition in a very bad way. They don't have anything else to do, so they do that. That's a particular kind of mindset. When you know a lot about strategy, or at least you have developed or cultivated the sense of strategy, then what you can do is, whenever these people are playing with you, or maybe someone very close to you, your friend circle or family, you can get those things very easily. So you know how to set the boundaries, you know how to set the line, and you know how to say no to. Because these people, what they will do is, I always talk about the mindset. Why you need to know about the strategy? I showed you a diagram where I showed the value proposition, business model, and the operating model, right? But if you look at the outer side of it, you will see যে আমার কাছে পেস্টেল যদি আমি বলি, বা পেস্টেলের থেকেও বেশি করে যদি আমি বলি,
তাহলে সেখানে আমার থাকবে হচ্ছে পলিটিক্যাল যদি বলি, আমার ডেমোগ্রাফিক যদি বলি, ইকোনমিক যদি আমি বলি, লিগাল থাকছে, আমার টেকনোলজিক্যাল থাকছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকছে, হ্যাঁ, আমার তারপরে সোশ্যাল থাকছে, ইকোলজিক্যাল বললে ইকোলজিক্যালও থাকছে। তো এই সব কিছু মিলে যখন আমার হচ্ছে, আমি একটা ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট যদি বলি, তার মধ্যে আমি যখন আমার বিজনেস মডেলটাকে করছি, তখন বিজনেস মডেলটা ভ্যালু প্রপোজিশন, বিজনেস মডেল, অপারেটিং মডেল, এই তিনটে আমার রিইনফোর্সিং ইচ আদার, একসাথে একসাথে কাজ করছে। তার বাইরে আমার একটা ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট আছে, আমার স্টেক হোল্ডার আছে, সেখানে আমার দেখতে হবে আমার লিগাল একটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে, আমার একটা অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক আছে যেখানে বিজনেস হচ্ছে। সোশ্যালি যখন আমি একটা সোশ্যাল রিসার্চ করছি, মার্কেটিং এ আমার কতটা ইম্পর্টেন্ট, সোশিও কালচারাল একটা পার্সপেক্টিভ, সেখান থেকে আমি দেখতে পারবো একটা সেগমেন্ট এ তে হয়তো আই এম কারেন্টলি এক্সিস্টিং ইন ওয়ান সেগমেন্ট, সেগমেন্ট বি তে তাদের ইচ্ছা আছে, দে ওয়ান্ট টু বাই দ্যাট, বাট মেবি নোবডি ইজ টেলিং দেম হাউ টু লুক অ্যাট দ্য প্রোডাক্ট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। Maybe they want to buy that product if it is communicated in the right way. So how you go to that target segment, segment B, how you do your value proposition, so eventually they will become your customers, they will buy the product. Maybe some people will become dealers and they will buy a lot of products. So many things, retailer, wholesaler, everything can happen. But the more you understand the fundamentals, you can understand strategies, you can understand how to mix the strategies, how can lead from a better perspectives. So one particular model I will mention, যেখানে আমি একটু strategic palette নিয়ে we can talk about. That is only one, but whatever I have discussed so far, that is more than that. I mean, what if you have understood the entirety of it? Awaken, you can achieve, Hokaloron, and now artists heaven. If you have understood the entire thing, then you can understand I'm talking about all these things in every places, in every place, in each and every place I'm talking about all these things. And you know uh, and what I'm talking about is which is there talking about. But saying that again, you have to understand the approach first, otherwise if you don't understand it, you will use it in a bad way. So strategic palette, or you can I can tell it strategy palette. I can tell you the strategic palette. My pen is a bit slow today, but it's okay. It is too sensitive, I think. You can have a classical approach. So, classical approach is saying that you can't predict, but sorry, sorry. Your classical approach is telling you can predict, but you can change. সেই বললাম ইভালুয়েশন করছি, আমি অ্যানালাইজ করছি, তারপরে প্ল্যান করছি, এক্সিকিউট করছি, ওভাবে দেখছি। অ্যাডাপটিভ অ্যাপ্রোচ একটা আছে। অ্যাডাপটিভ অ্যাপ্রোচে আমি কি বলছি, আমি প্রেডিক্ট তো করতে পারবো না, I can predict and I can change. So I have seen few people in my life, I have seen few people in my life, and I will mention it explicitly, not Bruce Lee. Bruce Lee said be like water, but again it is a lack of understanding, because it you have to understand martial arts. Those things are tough things, but if you understand it is simple too. That's why can't predict, can change এই যখন অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে, many people think that this is Bruce Lee, but no, this is not Bruce Lee. Bruce Lee knew how to do that. That is a different thing. Already I have discussed. If you have any question, specific question, you can ask. একটা হচ্ছে রিনিউয়াল অ্যাপ্রোচ। এখানে রিসোর্সেস আর severely constrained.
Why I talked about martial arts? Because martial art will teach you a lot about strategy too. You can learn from each and everything. Now, visionary, why I focus on visionary a lot? Because you can predict and you can change. Now, you have to understand one thing. Whatever I have discussed so far, you have to understand one thing. When your fundamentals are very strong, you have developed a sense so that you can understand things around you. You can understand the patterns. You can understand, it is not about only statistics regression correlation আমার এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং যদি আমি বলি বা আমার যদি আমি টাইম সিরিজ বলি, এসব করে আমি একটা প্রেডিকশন দিতে পারি, দ্যাট ইজ গুড। যেখানে আমি করতে পারছি আমার কোয়ান্টিটেটিভ টার্মসে আমার দরকার, বাট সামথিং মোর দ্যান দ্যাট, যেখানে আমার ইনটিউশন আছে, সেখান থেকে আমার নলেজ আছে, ইনটিউশন এক্সপিরিয়েন্স যদি বলি, আমি জানি কিভাবে আমি ফ্রেম করব, কিভাবে আমি ডিজাইন করব, কিভাবে আমি অ্যানালাইজ করব, এগুলো সবকিছু আরেকটু হায়ার ওয়েতে। তখন কি হচ্ছে, আমি প্রেডিক্ট করতে পারি ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে, এবং সেটা কিন্তু ভুল হবে এরকম প্রেডিকশন না, বিকজ ইট ইজ কামিং ফ্রম আ গ্রেটার উইজডম। সো ইউ ক্যান প্রেডিক্ট অ্যান্ড ইউ ক্যান চেঞ্জ টু। এবার চেঞ্জটা হচ্ছে কি, what I started with in the part 1, this is not wishful thinking. That prediction is not something based on hawa boli na amra, hawa just based on wishful thinking, it is not. Both are based on something very substantial. এবার এই প্রেডিকশনটা আসছে খুব হায়ার উইজডম থেকে, চেঞ্জটা যখন আমি করছি তখন আমার কম্পিটিশন থেকে আসছে। আরো কি আসছে, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং, যদি আমার কোনো চেঞ্জের দরকার হয়, আমার জন্য কিছু শেখার দরকার হয়, আমি যদি আমার ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট থেকে কিছু শিখতে পারি, যদি আমার মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট থেকে কিছু শিখতে পারি, ইন্টারনাল বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, এক্সটার্নাল বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, সব থেকে আই ক্যান অলওয়েজ লার্ন। তারপর আমার কম্পিটিশন আছে, নলেজ আছে, আই হ্যাভ দ্য স্কিল সেট, আই হ্যাভ দ্য উইজডম, আই হ্যাভ দ্য এক্সপিরিয়েন্স, এভরিথিং I have developed over the years. You can read a lot of books. From there you can understand all these things. You can do a lot of work, you can play games, you can watch games, you can have a lot, you look at entertainment, everything can shape you and nourish you, everything can guide you, everything can, you can learn from each and everything. সেখান থেকে আমার একটা কনফিডেন্স তৈরি হচ্ছে, কম্পিটেন্স তৈরি হচ্ছে। আমি জানি যে আই হ্যাভ সলভ, যেটা আমি বলছিলাম ইন দ্য লাস্ট থিং, যেখানে ওয়্যার ইট এন্ডেড, থিওরিজ আছে, নাও আই এম লুকিং এট ফিউ কেসেস, I'm looking at few instances maybe where you have seen the theories applied, problem solved. From there, I know I am gathering wisdom, I am gathering experience, I am gathering the sense of justice, if I say so, or sense of, decision making. ছোটখাটো ব্যাপারে ডিসিশন মেকিং হয়ে গেলে কি হয়, অনেক সময় বড় ব্যাপারে আমার গিয়ে টাইম ওয়েস্ট করার কোনো দরকারই নেই, বিকজ উই আর রেসপন্সিবল পিপল, উই নো হাউ টু সলভ থিংস ইন আওয়ার সোশ্যাল লেভেল, কমিউনিটি লেভেল। ওই ছোটখাটো ব্যাপারের জন্য অন্য একটা বড় কাজ, বিকজ অপরচুনিটি কস্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। একটা আরো ইম্পর্টেন্ট হয়তো কিছু হলো, যেটাই হয়তো ইন্টারভেনশনটা আমার অন্যরকম দরকার, তাই তো, একটা বড় কাজে হয়তো ইন্টারভেনশনটা আমার অন্যরকম দরকার। সেখানে আমি যে একটা ছোট কাজ নিয়ে, ছোট কোনো কাজই ছোট বড় নয়, বিকজ যারা রিয়েলি ওয়াইজ পিপল তার কাছে সবগুলোই সমান। কিন্তু কি হয়, একটা ছোট, আমি হয়তো ওকে ইচ্ছা করে গিয়ে একটা মেরেছি, ঠিক আছে, এবার আমি সেটাকে মানবো না, সেটার জন্য যদি আমি একটা সিরিয়াস জায়গায় গিয়ে এখন সেটাকে ডিসকাস করতে হয়, আরেকজন আমায় প্রভোগ করে যে তুই মেরেছিস, হয়তো তুই মারিসও নি, হয়তো মেরেছে, মানে এইসব ছোটখাটো ব্যাপারে কি হচ্ছে, আমি যদি ভুল করে থাকি আমি স্বীকার করে নিলাম ভুল করেছি, যদি অন্য লোকটা আমায় প্রভোগ করে থাকে আমি হয়তো বলে দিলাম এই লোকটা আমায় প্রভোগ করেছে, জাস্ট গিভিং ইউ অ্যান স্মল এক্সাম্পল। সেটার জন্য যারা ইচ্ছা করে এটাকে জিইয়ে রাখতে চায়, দ্যাট ইজ দ্যাট মাইন্ডসেট, যারা সমাজের মধ্যে অশান্তি করে রাখতে চায়, ঝামেলা, রিলেশনশিপে ঝামেলা করে রাখতে চায়, তারা কি করছে, দে আর অলওয়েজ প্রভোকিং ইউ, সো দ্যাট ওই যে সেই গবেলসের মতো কি হচ্ছে, বারবার বলতে শুরু করছে ইউ আর ব্যাড, ইউ আর ব্যাড, মেবি দ্য এন্টায়ার লাইফ ইউ হ্যাভ ডান সামথিং গুড, তার বিকজ অফ দেয়ার প্রভোকেশনস মেবি ইউ হ্যাভ ডান সামথিং রং, and they will continuously provoke you because you have done something wrong, you have done something wrong, you have done something wrong. So understand these people, strategy will guide you through it. That is one thing. Visionary আমি কেন বললাম, একটু ঘুরিয়ে এসে বললাম যাতে you can understand other things, because when you are doing taking a visionary approach or doing something in a different way, you have to see things that other cannot see. Leadership, which the things যেটা এখন ওখানে নেই, maybe you are becoming the first to do that. প্রাইম মুভার অ্যাডভান্টেজ হতে পারে, ফার্স্ট হতে পারে, এবং ফার্স্ট মুভার অ্যাডভান্টেজ এটা শুধু ওয়ার্ডে বললেই তো হলো না, ইট উইল কাম উইথ ইটস অবস্টাকলস, আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অবস্টাকলস। আমি রেড ওশেন, ব্লু ওশেন নিয়ে কথা বলেছি, যখন আমি দেখছি ব্লু ওশেনে
আমি সেখানেও আমার একটা ভিশনারির সাথে একটা ইন্টার রিলেশন রয়েছে। আমি দেখবো যে ভিশনারিতে যখন আমি যাচ্ছি একটা ডিফারেন্ট পাথ, ওই পাথটায় হয়তো আগে কেউ যায়নি, আই এম টেকিং এ ডিফারেন্ট পাথ, এখনো ব্লাডি হয়নি, রেড ওশন এখনো হয়নি। তো সেখানে আমি কোথায় ব্লু ওশন একটা স্ট্র্যাটেজির সাথে কিভাবে শিখবো, সেটাকে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবো। নাও আই থিঙ্ক উই নিড মোর ভিশনারি লিডারশিপ, উই নিড মোর ভিশনারি ওয়ার্ক। কি হচ্ছে, সোসাইটি যখন খুব স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যায়, উই হ্যাভ টু টেক সাম স্টেপস আহেড অফ টাইম। তখন সোসাইটি সেটা দেখে পরে গিয়ে শিখলো হাউ ahead of time this thing is or was or we used to be। এইগুলো যখন আমি শিখছি তখন আমরা জানি যে আরো কিভাবে আমরা পুশ করতে পারি নিজেদের। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবার ক্যান চেঞ্জটা কিরম বললাম, একটা হচ্ছে এই এন্টায়ার থিং দিয়ে আমার যে আমি লাইফের যে এক্সপিরিয়েন্স থাকছে সবকিছু থেকে শিখছি, আর একটা হচ্ছে কম্পিটেন্স। থিওরিজ দেখে প্রবলেম কয়েকটা হয়তো সলভ করেছি, আনসার্টেন একটা এনভায়রনমেন্টে যদি আননোন একটা প্রবলেম আসে, আমি জানি আই ক্যান অ্যাটলিস্ট গিভ ইট এ ট্রাই, ইভেন মোর দ্যান ট্রাইং আই ক্যান সলভ ইট। তারপরে হয়তো যদি না হলো, হয়তো আমাদের একটা গ্রুপ এফোর্ট এলো, হয়তো আমরা অনেকজন মিলে একসাথে প্রবলেমটা সলভ করলাম। উই ক্যান ডু দ্যাট। ভিশনারি অ্যাপ্রোচ খুব ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা হচ্ছে শেপিং অ্যাপ্রোচ। এখানে হচ্ছে ক্যান্ট প্রেডিক্ট, আমি কিন্তু প্রেডিক্ট করতে পারছি না, বাট আই ক্যান চেঞ্জ। এবার এখানে কি হয়, অনেক সময় আমি জাস্ট আই এম গিভিং এ ফিউ এক্সাম্পলস বাট ইউ ক্যান কানেক্ট টু দ্য বিগার অ্যাসপেক্ট। অনেক সময় হয়তো ভিশনারি একজন লিডার রইলো, দে ক্যান প্রেডিক্ট, দে নো হাউ টু মেক দ্য চেঞ্জ, দে আর ডেলিগেটিং দ্য টাস্ক। না ওই যে শেপিং পিপল যারা আছে, মেবি দে আর গিভিং ইট টু দ্য শেপিং পিপল, দে ক্যানট প্রেডিক্ট মাচ বাট দে ক্যান মেক দ্য চেঞ্জ হ্যাপেন। ঠিক আছে। আবার হয়তো ক্লাসিক্যাল লিডারশিপ, কেউ একজন হয়তো সিনিয়র লিডার আছে, ইউ আর রেসপেক্টিং দ্য সিনিয়রিটি, দের ইজ আ সিনিয়র লিডার, সে হয়তো এই ভিশনারি অ্যাপ্রোচটার সাথে অতটা হ্যাবিচুয়েটেড নয়। Maybe that classical person or people, that person who was taking that classical approach, he is not well acquainted with visionary approach. Whenever it is happening, he can see and he can understand, he can get the intuition, he can get the wisdom of it, but explicitly hoyto he cannot say that, he cannot express it in words, but we can do greater communication beyond words. So you can seek guidance, counsel, and advice from the classical person who is taking the classical approach. You can bring a team where different people can come together. You can learn from the classical person, and then you can take the visionary step driven by the traditional approach, modern approach, a mix of it, but you are learning from the classical approach. Can you? That give you few intuition, wisdom. He or she can predict. Maybe he or she cannot change. That change is requiring something else, that is the visionary leader is having. But we cannot reject the opinion, or we cannot reject it totally. That is very important. Strategy will tell you how to combine all these things and how you can have a strategy palette and you can lead from a greater place. ঠিক আছে। রিনিউয়াল বললাম কিরম, রিসোর্সেস আমার সিভিয়ারলি কনস্ট্রেন্ট আছে, সেখানেও স্ট্র্যাটেজি যদি আমি বলি, আমার রিসোর্স অ্যালোকেশন স্ট্র্যাটেজি বলি, আমি কিভাবে লিমিটেড রিসোর্স দিয়ে আই ক্যান মেক সামথিং হ্যাপেন। তারপরে আমি যখন আরো আর্নিং এলো সেটাকে আমি রিইনভেস্ট করলাম, যখন আরো রিসোর্স এলো সেটাকে আমি রিইনভেস্ট করলাম বা রিঅ্যালোকেট করলাম, কোথায় অ্যালোকেট করলাম, কিভাবে অ্যালোকেট করলাম, হাউ আই এম অ্যালোকেটিং ইট, ওয়্যার আই এম অ্যালোকেটিং ইট, ইনভেস্টমেন্ট মাইন্ডসেট, these are the things you cultivate. So it is not just a name, you understand the approach, you internalize it, then you mix and match. These are like colors, different colors. You have your strategy palette, you can mix these different colors and you can make your painting. And you can lead from a higher place where you know the painting and you can go beyond it. That little touch, that genius, that artistic touch, where you are going beyond it. So strategy painting এর সাথেও একটা রিলেশন। দ্যাটস ওয়াই আর্ট, অনেকে বলছে স্ট্র্যাটেজি আমরা বিজনেস করি, আমরা মানি টানি নিয়ে কথা বলি, আর্ট ফার্ট আমরা বুঝি না কি হচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য থিং। মেবি ইউ আর নট লার্নিং, মেবি ইউর পার্সপেক্টিভ ইজ হ্যাভিং সাম ফ্ল, or maybe you are a different kind of person, maybe you have a scope of learning but you don't want to learn, you have a different mindset. That's okay, you have a different path. But what you can do is, if you look at painting, if you understand painting, if you look at painting, you do the appreciation of painting, then you will learn these colors and you know how to mix these colors in a like a strategy palette, and you can make your painting. What will be the painting? That can be your offering, that can be anything, whatever little thing you are doing. The more you internalize it, it becomes a part of you. You do things in a very easy way.
People will see, people will analyze, they will do the research, they will find out, oh, he is doing this, oh, he is doing that, they will figure out. But you are continuously doing stuff, you are doing stuff, you are doing stuff, you are speaking through your work, you're walking the talk. Let people talk, let people analyze, you are doing the talk, you are doing the walk, you are taking the walk. I have done it in my life always. This is the first time I think I am doing online teaching for public. I have done it in private, but this is the first time I'm doing in public. And I know some people don't want to make it happen, but I don't give a damn, and I know how to treat these people. But the thing is, if there is one talent within you, lakhs of you, if there can be one talent at least, then if you learn from this, I will be very happy. Then the more you learn, the better it is. If you learn at least 1% of it, 5%, 10%, depending on your like zeal, enthusiasm, passion, whatever you call it, love, you want to make something happen, there is a gap, you want to reach from this place to this place, we are providing you a bit of it in a holistic way, so you can connect things together, you can learn different things, you can look at a painting, you can gather wisdom from painting, look at a photograph, gather wisdom from a photograph, you can look at a conceptual art, maybe you can gather wisdom from that thing. And business is not something separate, that's a part of your life, business is a part of your life, professionally, personally, the way you take it, different aspects of business you can apply in your personal life as well. Very important things, how you allocate your resources, and so many other ways you can learn. The more you internalize it, the more you can do great stuff, right? So that's why we are doing it, and there will be many people who will try to stop it because they don't want you to learn. If you learn, then how will you accept substandard mediocre things? And the more you accept substandard mediocre things, you will become either stagnant or you become regressive. And they will blame that you are stagnant and you are regressive. That is the game. That is the game they are playing. That particular mindset, that particular set of people. So you don't have to be stagnant and regressive. You can be progressive. You can go forward, and you can take people with you. Maybe you are making a venture. You are building a venture. Like-minded people, 8 people, 10 people. It's a small venture, but it is driven by something much more. You're wanting to make a change, you are trying to solve problems, you are meeting people. Very soon we are going to do some interactions with people, where we are going to meet people, we are going to understand their concerns, we are going to understand their problems. We'll do a few sessions regarding that, asking them questions, what problems they are facing, how we can improve, how. Hypothetical example, take a hypothetical example. Maybe you're not there yet, you don't have a position, but it doesn't stop you from learning, right? So you go to that place. Suppose you could have had a venture that could have solved the problems. You are talking to these people, you are understanding their problems, you are figuring out your strategy, maybe in a very small scale, maybe in an incubator approach. You have an incubator, there you are given a particular investment, small amount of money, but you are developing the strategic skills, problem solving skills, decision making skills, maybe marketing skills. So yeah, so what you are doing is you're developing all these skills. Now these skills you will apply in somewhere else, maybe, or maybe in a bigger scale. And when to scale up, the decision will be guided by something greater. So all these things you can do. And as I started, you can learn things from a classroom, you can apply things in a boardroom. So boardroom and classroom, you're starting with classroom and then you're taking a incubator approach. You are going through an incubator, maybe a capstone project, whatever you are doing. And gradually one day you will make a boardroom. Your organization will have a boardroom, right? So classroom to boardroom, the learning is there, the experience is there, the wisdom is there, the management, the leading, the problem solving, decision making. Those are the things you are developing constantly. It's a lifelong learning process. Strategy ki hoche, this circumstance, we did it this way. Next time we can do it in a better way. Flexible, agile,
less resources, better resources, how I can allocate in a different way. In many ways, you can apply strategy. So, strategy specifically, I am not mentioning here, but how you can look at strategy, how you can apply strategy, and you can learn from each and everything, and you can gather the strategic insights from there, from that particular thing or a group of things. That is what we are talking here in this session today, part one and part two, right? So that is there, and so where you are currently, the current situation, from there, let me just draw this. I will just end it here. From there, you can look at a lot of planning tools, and then you will be able to understand how you can apply those planning tools. নালে অনেক সময় প্ল্যানিং এ আটকে গেলে হায়ার স্ট্র্যাটেজিটা দেখা যায় না। অনেক সময় প্রবলেম সলভিং এ when you are stuck with problem solving, a lot of problem solving approaches, you don't see the greater thing, why you are solving the problem in the first place. If you don't have a higher management to tell you that, then maybe you shouldn't have solved the problem in the first place. But it's a journey. During the process you learned at least something, but the time you wasted in that effort, maybe you could have reduced it, maybe you could have done it in a different way. So why should you solve a particular problem? Is it out of exploration? Is it out of learning? Is it out of something else? That can be also part of your strategy. That's why research and strategy, আমি এটাও বলবো যে রিসার্চ এন্ড স্ট্র্যাটেজি কেন হয়। একটা হচ্ছে আমার এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ আমার হলো, আরেকটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি আর রিসার্চের মধ্যে আমি করতে পারি। এটা একটা হলো যে একদম স্ট্র্যাটেজিক আমি করছি, যে দিস ইজ দ্য প্রবলেম স্টেটমেন্ট আমি আমি সলভ করতে চাইছি, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে এই রিসার্চ একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি এগোচ্ছি একদম স্ট্র্যাটেজিক্যালি, আমার মেথোডোলজি অ্যাকর্ডিংলি রয়েছে, সেখানেও স্ট্র্যাটেজি লাগে। সো এক্সপ্লোরেটরি রইল। আরেকটা কি হচ্ছে, এখানে আমার কারেন্ট সিচুয়েশন, where you are right now, right? এবার এখানে maybe you want to reach here, this is your goal maybe, ঠিক আছে, where you want to be, where you want to be, where you are now. Always আমরাও ছোটবেলায় এটা করেছি, যার জন্যই করে করে এই জায়গায় এসে আজকে আমরা প্রপারলি বলতে পারি যে দিস ইজ দ্য ওয়ে, or maybe this is one of the ways, at least we can say that. সেটা কি হচ্ছে, যখন you have really at least done something, how do you get there, এইখানে আমার প্ল্যানিং এর একটা বড় ভূমিকা থাকছে, যে হাউ টু গেট দেয়ার। এখানে you are using a lot of planning tools, different kinds of planning tools you can use, and you can at least you can ultimately reach your goal. So current situation, planning tools, and then you are reaching your goal. But current situation to যে গোলটায় যে আমি পৌঁছাবো, এখানে আমার কি থাকছে, মেবি আমার পারপাস থাকছে কি, এখানে হয়তো পারপাস থাকছে। So that's why I say you are starting with your vision, you are starting with your mission, you are starting with your purpose, whatever it is, mission statement, মিশন থাকতে পারে, পারপাস থাকতে পারে, বা গোলস থাকতে পারে। তো প্রথমেই আমি বুঝে গেলাম যে এই জায়গাটা আমায় পৌঁছাতে হবে। ইফ ইউ ডোন্ট ইনভেস্ট ইন দ্য প্ল্যানিং টুলস, then this will be totally wishful thinking. You are continuously doing PR, people are thinking that you know the steps, and you won't be able to guide people the steps. Because এইখান থেকে থ্রু these steps, through this planning বলতে পারি, or doing the work, or doing obstacles, facing the obstacles, all these things হয়ে যাবো আজকে। ভিশন, মিশন স্টেট ম্যানেজমেন্ট কিভাবে, একটা কোথায়
করলাম একটা ভেঞ্চার ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লিডারশিপ আই এম অ্যাপ্লাইং অটোক্রেটিক ডেমোক্রেটিক কনসেনসাস laissez-faire whatever I am doing I'm applying all those leaderships but maybe a mix of again we can use a leadership palette so I can use the term like a leadership palette you can use so maybe a leadership palette you are using so the more you understand colors and painting photography and all that stuff you can use the leadership palette whatever is called for depending on the situation not like autocratic and autocratic only not like that you are more flexible you can get more things done especially why I am saying this in terms of arts and entertainment this is tremendously beneficial it helps a lot now some people are uh, at some moment you are using a particular leadership so that is also মানে strategy বা where you will use it how you will solve the problem the current problem at hand those things you can learn কখন কোনটা কতটা মিক্সটা করব সেটাও ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রোলিং ফেজটা খুব জানাটা দরকার বিকজ সাপোজ ইউ আর ডেভিয়েটেড ফ্রম দ্য গোল এটা আমি বহুবার বলেছি আমি আজকে জাস্ট বলে এটাকে মোটামুটি একটা শেষের জায়গায় রাখছি অ্যাটলিস্ট ফেজ ওয়ান বা পার্ট ওয়ান যদি আমি বলি কন্ট্রোলিং কোথায় হচ্ছে আমার এই ভিশনটা it can always guide me so I can use a lot of strategy to see the market share and everything but what it is at the cost of quality তো সেইটাকে যদি আমি একটু আমার বিজনেস স্ট্র্যাটেজি দিয়ে করি তাহলে সাপোজ আমাকে এখানে একটা কোয়েশ্চেন যদি করা হয় আফটার এ ওয়াইল আই এম আস্কিং দ্য কোয়েশ্চেন যে ক্যান উই ইনক্রিজ প্রফিটেবিলিটি সাপোজ ইউ আর হ্যাভিং আ নিউ প্রোডাক্ট let me just write it down in the last part I said systems processes people and product systems processes people and product so systems processes people and product suppose this is where you are doing the innovation you're doing the innovation process ছিলাম আমি হবে এই যে আমার চিন্তা ভাবনাগুলো you can take a diagrammatic approach sometimes and it can make you think in a better way maybe you are doing cost cutting ঠিক আছে are you able to কম্পিটেন্স থাকবে অনেক সময় কম্পিটেন্স আছে অ্যাটিটিউড নেই অনেক সময় অ্যাটিটিউড আছে competence serious দেয় so that you gather more competence so that you can make the change happen because we need to make the change happen now আরেকটা কোয়েশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করছি মেনটেন কি প্রোডাক্ট কোয়ালিটিটাকে মেনটেন কি আমি করতে পারছি
ওকে, আমার এটা বলতে বলতে আই থিঙ্ক এটা স্টপ হয়ে গেছিল। লেট মি জাস্ট, আমি একটু আমার অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার গুলো একটু বলেছিলাম। লেট মি সি ওয়েদার আই ক্যান শো ইট অ্যাগেইন অর নট। খুব সুন্দর, এটা হচ্ছে আমি বললাম লিনিয়ার বলেছি, ফাংশনাল বলেছি, ডিভিশনাল বলেছি, ম্যাট্রিক্স অর্গানাইজেশন যেখানে আরো ফ্লেক্সিবিলিটিটা আমার থাকছে বলেছি, থাকলে বেসে থাকতে পারে। সো বিউরোক্রেসি থাকতে পারে, লিনিয়ার, ফাংশনাল, ডিভিশনাল, ম্যাট্রিক্স স্ট্র্যাটেজি থাকতে পারে, ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টরস থাকতে পারে, ঠিক আছে। সেখানে আমার কম্পিটেন্সিস, ক্যাপাবিলিটি, প্রসেসেস থাকতে পারে। এবার সেখান থেকে আমি কি বলবো, ইনফরমেশন ফিট একটা পাবো। ইনফরমেশন ফিট হচ্ছে কি, দ্যাট উইল গাইড মি থ্রু দ্য ডিসিশন মেকিং প্রসেস। তো ইনফরমেশন ফিটটা হচ্ছে আমি ডিসিশন মেকিং এ হেল্প করবে। আমার ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেমস থাকে, আমার কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট থাকে, আমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডেটা অ্যানালিটিক্স সিস্টেম থাকে যেখানে আমার ডেটা রয়েছে। নাও হাউ ক্যান আই ইউজ দ্য ডেটা টু গিভ আ বেটার প্রোডাক্ট অফারিং মেবি। তো ইনফরমেশন ফিট আমার রয়েছে, ডিসিশন মেকিং রয়েছে। তারপরে যেটা আমার আছে অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার, বিজনেস স্ট্র্যাটেজি, ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর, কম্পিটেন্সিস, ক্যাপাবিলিটিস, প্রসেসেস, এসব রয়েছে। ইনফরমেশন ফিট যেটা আমার ডিসিশন মেকিং এ হেল্প করছে। অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার রয়েছে, সেটা কি বললাম, লিনিয়ার, ফাংশনাল, ডিভিশনাল, ম্যাট্রিক্স, প্রজেক্ট নিউ, bureaucracy, whatever way you put it. It can be a mix of it also, depending on your requirement. So those are the things you learn. And few things, let me see, আমি অনেকটা লিখে ফেলেছিলাম হোয়াইট বোর্ডে, suddenly it went off, I was busy there, so I couldn't see this, but I think, let me see whether it is there or not. এটা একটু স্লো হচ্ছে আজকে, সো আমার আমি একটু দেখবো এটা, বাট স্লো হচ্ছে। এনিওয়েজ, ইজ ইট দেয়ার অর নট? শেয়ারটা দেখো তো হচ্ছে কিনা, কিন্তু লেখাটা না হলেও মুখেও বলে দিয়েছি যদিও। আচ্ছা ঠিক আছে, আই থিঙ্ক এটাকে করতে গেলে একটু টাইম ওয়েস্ট হবে। আই ডোন্ট হ্যাভ that time today, so maybe in one another session what we can do it is white board আমি লিখে লিখে একটু বলে দেবো, বা যেটা আছে সেটাকে হয়তো আমি পোস্ট হিসেবে শেয়ার করে দেবো, so that you can learn about that. And তো যেটা আমি আজকে বলছিলাম যে কোর কম্পিটেন্সিস, হ্যাঁ, অনেক সময় আমাদের সিকে প্রহ্লাদ আর হ্যামেল এরা যে এটা বলেছে, খুব সুন্দরভাবে বলেছে যে গ্রাউন্ড যদি আমি দেখি না, একটা গ্রাউন্ড যখন আমি দেখছি, একটা গাছ যখন পোতা হচ্ছে, সেখানে যদি আমি গ্রাউন্ডটা দেখি, তাহলে সেটা হচ্ছে আমার রিসোর্সেস। যখন আমি রুটসে যাচ্ছি, একটা ট্রি যদি আমি কল্পনা করি, তাহলে যদি আমি গ্রাউন্ডটা দেখি, তাহলে সেটা হচ্ছে আমার রিসোর্সেস। যখন আমি রুটসে যাচ্ছি, তখন আমি কোর কম্পিটেন্সিস পাচ্ছি। যখন আমি ট্রাঙ্কে যাচ্ছি, তখন আমি কোর প্রোডাক্ট পাচ্ছি। ট্রাঙ্ক মানে হচ্ছে সুর, গাছের যে সুরগুলো। ব্রাঞ্চে যখন আমি পাচ্ছি ডালাপালা, সেগুলো হচ্ছে আমার স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট, মানে এসবিইউ। আর যখন আমার লিভস গুলো রয়েছে, গাছের যে পাতাগুলো, সেগুলো হচ্ছে আমার ফিনিশড গ্রোথ। তাহলে আমি কি পাচ্ছি, আমি একটু বলি, এটার অ্যানালজিটা খুব সুন্দর, যেভাবে এটাকে বলা হয়েছে গাছ ইউজ করে। সেই গাছটার যখন আমি গ্রাউন্ডটা পাচ্ছি, যেখানে সেটা একটু চারাটা বিকশিত হচ্ছে, সবকিছু পাচ্ছে, সেখানে আমার রিসোর্সেস রয়েছে। সেখানে আমি ক্যাপিটালের কথা বলি, রিসোর্সেস বলি, জল দিই, সূর্যের আলো দিই, এবার বিডু শালক সংশ্লেষ হচ্ছে, সেইভাবে যদি বলি, সেটা হচ্ছে আমার গ্রাউন্ড, যেখানে আমি রিসোর্সেস গুলোকে দিচ্ছি। রুটসটা যখন আছে, শিকড়, যেটা শিকড়টা হচ্ছে আমার কোর কম্পিটেন্সিস। আই উইল কাম টু কোর কম্পিটেন্সিস বিকজ একটু ডাউট আছে, আমি জাস্ট মেনশন করব। কোর কম্পিটেন্সিসটা হচ্ছে আমার রুটস বা শিকড়। ট্রাঙ্কটা হচ্ছে আমার কি হচ্ছে কোর প্রোডাক্টস। তারপরে ব্রাঞ্চেস হচ্ছে আমার স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিটস। তারপরে লিভসটা যখন হচ্ছে গাছের যখন পাতা আমি বলছি, সেটা হচ্ছে আমার ফিনিশড গুডস।
এবার আমি জাস্ট একটু ফিনিশ করব আমার কোর কম্পিটেন্সিজ আর ক্যাপাবিলিটিস বলে। কম্পিটেন্স যদি বলি তাহলে সেটা হচ্ছে একটা বান্ডেল অফ স্কিলস অ্যান্ড টেকনোলজিস দ্যাট এনেবলস আ কোম্পানি টু প্রোভাইড এ পার্টিকুলার বেনিফিট টু দ্য কাস্টমার্স। কাস্টমারদের একটা পার্টিকুলার বেনিফিট দিচ্ছে, কি আছে, একটা বান্ডেল অফ স্কিলস অ্যান্ড টেকনোলজিস। এবার যদি সোনির ক্ষেত্রে আমরা বেনিফিটটা বলি তাহলে সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে পকেটেবিলিটি। একটা ছোট ওয়াকম্যান আছে, সেটাকে আমি পকেটেবিলিটি নিয়ে নিলাম। অ্যাপেলের ক্ষেত্রেও যেটা আইপড ওরা যখন করেছিল সেখানেও একটা পকেটেবিলিটির ফ্যাক্টর ছিল। এবং আজকে আমরা দেখব ক্যামেরার ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখি একটা বড় লার্জ ক্যামেরা, তখন এই ক্যারি করে যাতে নিয়ে যাওয়া যায়, বিকজ ইনিশিয়ালি দ্য ক্যামেরাজ ইউজ টু বি, যদি আমি মিচেলের কথা বলি বা বিগ ক্যামেরাজের কথা বলি, দোজ ইউজ টু বি বিগ ক্যামেরাস, খুব বাল্কি ওয়েট ছিল, খুব বড় ক্যামেরা ছিল। বাট আজকের দিনে যদি আমি দেখি, সেখানে যদি আমি অ্যালেক্সা দেখি, অ্যালেক্সা মিনি যদি দেখি, ব্ল্যাক ম্যাজিক ডিজাইন যদি বলি, আরো অনেক ধরনের ক্যামেরাজ আছে আমাদের ছোটখাটো সাইবার ডিজিটাল ক্যামেরাস যদিগুলো আমরা বলি, তাহলে দেখবো সেখানে সাইজটা খুব ছোট হয়ে গেছে, ইজিলি টু ক্যারি, ভেরি ইজি টু ক্যারি, উই ক্যান ক্যারি ইট ভেরি ইজিলি। তো সেখানে একটা ব্যাপার আছে, সেখানে কম্পিটেন্সিস কে কিভাবে চেঞ্জ করবে, কে কিভাবে ওটা দিয়েই শুরু করবে। যেমন ব্ল্যাক ম্যাজিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমি জানি যে ওরা ওটা দিয়েই চাইছিল যদি ওরম একটা কিছু করতে। গোপ্রো যখন এসেছিল তখন গোপ্রোর মাঝখানে গোপ্রোর যে স্ট্র্যাটেজিটা ছিল, গোপ্রোর ওখানে ওটা ছিল যে আমি হেলমেটের মধ্যে লাগিয়ে নেব, আমার ওপরের থেকে আমি লাগিয়ে নেব, এরকম গোপ্রো ক্যামেরা সেলফি স্টিকের মধ্যে দিয়ে গোপ্রোটা যাতে একটু ফ্লেক্সিবল ছোট্ট সাইজে হয়, এবং 4K রেজলিউশন দিচ্ছি, হাই রেজলিউশন দিচ্ছি, কিন্তু ছোট্ট ক্যামেরা। ফেডারেল এক্সপ্রেস যখন করেছিল তখন অন টাইম ডেলিভারি হবে, সেটা ভেরি হাই লেভেলে লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্টের দিক থেকে যদি আমরা দেখি, এটা ছিল কোর কম্পিটেন্সি। তো কোর কম্পিটেন্স কি একটা বিজনেসের জানাটা খুব দরকার। ওয়েন ইউ আর স্টার্টিং এ বিজনেস, হয়তো প্রথম বছর আমি এমনিতেই কাটিয়ে দিলাম, মানে জাস্ট করছি করছি ভালো লাগার জন্য করছি, হয়তো রেভিনিউ এলো না, ক্যাশ ফ্লো এলো না, বাট ভালো লাগার জন্য করছি। অনেকে স্টার্ট করে, বিকজ ইফ ইউ স্টার্ট আর্লি ইউ ক্যান প্লে উইথ অল দোজ এক্সপেরিমেন্টস। তারপরে কি হচ্ছে, যখন আমি দেখছি যে লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট আমি করছি, শিখছি, রিসার্চে আমি ইনভেস্ট করছি, এবার লং রানে কি হয়, কম্পিটিটিভনেস যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমি লোয়ার কস্টে কিভাবে বিল্ড করব কম্পিটিটার্স থেকে থেকে আরো স্পিডে। ঠিক আছে, তো এখান থেকে আমি দেখবো কোর কম্পিটেন্সি কি আছে। আমি ভ্রিও ফ্রেমওয়ার্কটা দিয়ে আজকে শেষ করব, যেটা দিয়ে আমাদের বুঝতে হবে যে কি থাকে। বাট প্রোডাকশন স্কিলস তো আমার কাছে আছে। এবার কর্পোরেট ওয়াইড আমার টেকনোলজিস আমার কাছে আছে। কম্পিটেন্সিস আমি ট্রান্সফার করবো সেটাকে, মানে কি আছে আমার কাছে, প্রোডাকশন স্কিলস আছে, হয়তো দারুণ লেবার আছে যারা কাজ করছে, তাদের মধ্যে দারুণ স্কিল সেট আছে, সামথিং স্পেশাল দে আর ব্রিঙ্গিং টু দ্য ওয়ার্ক। তারপরে আমার টেকনোলজিক্যাল একটা এজ আছে, যেটা কর্পোরেট ওয়াইড টেকনোলজিস। এই সবগুলোকে নিয়ে হয়তো আমি আমার কম্পিটেন্সেস এর মধ্যে নিয়ে এলাম, সেটাকে আমি এম্পাওয়ার করছি ইন্ডিভিজুয়াল বিজনেসেস টু অ্যাডপ্ট কুইকলি টু দ্য চেঞ্জিং অপরচুনিটিস। অ্যাজ আই স্টার্টেড উইথ ভুকা, এটা খুব ডাইনামিক বিজনেস এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে, তার জন্য আমি কি করছি, আমার কাছে লেবার আছে, রিসোর্সেস আছে, টেকনিক্যাল এজ আছে, সবকিছু আছে। বাট নিয়ে যখন আমি কোর কম্পিটেন্সের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, তখন আমি দেখছি র্যাপিড চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে, অপরচুনিটিস আছে, সেটাকে আমি কিভাবে ইউজ করে বা ইউটিলাইজ করে কিভাবে আমি প্রোডাক্ট অফারিংটাকে বেটার করব, কম্পিটিটরদের ওপরে কিভাবে একটা এজ পাবো, স্ট্র্যাটেজির একটা পার্ট। কোর কম্পিটেন্সিস যেটা বলা হয়, যেটা হচ্ছে এটা শুড অর মাস্ট give access or potential access to a wide variety of markets and deliver a clear benefit to the customer, more accurately a benefit that the customer perceives। মানে বেনিফিট যদি দিচ্ছি আমি, সেটা যদি পারসিভ না হয় তাহলে আর কি হবে। কম্পিটিটর যাতে কপি করতে খুব হার্ড হয়, যার জন্য দেওয়াটা খুব দরকার, ভেরি হার্ড ফর কম্পিটিটর্স টু কপি। Clear basis for differentiation. We talked about cost, focus, differentiation, all these things. Differentiation is very important. We hard, very hard for competitors to copy, তারা যাতে কপি না করতে পারে, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়েশন ফ্যাক্টরটা। কোর কম্পিটেন্স কি নয়, সেটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল স্কিল, এটা নয়, ইটস আ বান্ডল। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইটস আ বান্ডল, ইটস নট আ সিঙ্গেল স্কিল। স্কিলস গুলোকে আমি নিচ্ছি, টেকনোলজি সবকিছু নিয়ে আমি কম্পিটেন্সের মধ্যে নিয়ে আসছি, যাতে আমরা ওই কাজগুলোকে করতে পারি, নট আ সিঙ্গেল স্কিল। সব কম্পিটিটার্সদের যে থাকবে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, যার জন্যই একটা এজ আমি পাচ্ছি কম্পিটিটার্সদের ওপরে। একটা প্রোডাক্ট এটা নয়, competence is not a product, but you can use it to create a lot of products with differentiation.
সামথিং পজেসড বাই অনলি ওয়ান স্মল এরিয়া অফ দ্য অর্গানাইজেশন। এটা কিন্তু এরকম না যে অর্গানাইজেশনের একটা পার্ট করে করেছে, অর্গানাইজেশনের ওর একটা কম্পিটেন্স আছে, অর্গানাইজেশনাল কম্পিটেন্স থাকে, ইন্ডিভিজুয়াল একটা কম্পিটেন্স থাকে। এখন ইন্ডিভিজুয়াল স্কিলসটাকে নিয়ে এসে, কম্পিটেন্সটা নিয়ে এসে যদি অর্গানাইজেশনকে আমি একসাথে ইন্টিগ্রেট করে এমনভাবে করলাম যে অর্গানাইজেশনের একটা কম্পিটেন্স আছে, সেটাও হয়। ইন্ডিভিজুয়াল কম্পিটেন্স কিছু স্পেশাল থাকে, যেখানে হয়তো প্রফেশনালি সবসময় তো সব কিছু দিচ্ছে না, ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি সেখানেও খুব একটা কাজ করে। বাট অর্গানাইজেশন যত আমাদের ভালো হয়, যত আমাদের একটা ভিশন কমিউনিকেট করতে পারে, তত কি হয়, প্রফেশনালি অ্যাপ্রোচ রেখেই আমরা কি করতে পারি, আমরা অনেক কিছু দিতে পারি অ্যাজ আ রিলেশনশিপ অলসো, অ্যাজ আ রিলেশনশিপ টু। আদারওয়াইজ কি হয়, অনেকে আছে এক্সপ্লয়টেশন, যেটা একটা কালচারের একটা বড় পার্ট। দ্য মোমেন্ট ইউ স্টার্ট টু গিভ আ লট, যেটা আমরা দেখি যে ফ্রিতে একটু এডুকেশন করলে হয়তো যাদের দরকার তারা পেয়ে খুব বেনিফিটেড হচ্ছে, বা তাদের পেতে দেবে না, সো দ্যাট দে ডোন্ট গেট দ্য এডুকেশন, দে ডোন্ট গেট দ্য ফেসিলিটিস অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ, তার জন্য একটা বড় ফোর্স কাজ করে। সেই এক্সপ্লয়টেশন মেন্টালিটি নিয়ে যারা কাজ করে, তারা যদি শিখেও নেয় তাহলেও তাদের কাজ করতে দেবে না, এক্সপ্লয়টেশন চলবে, বিকজ দে ডোন্ট নো হাউ টু ডু ইট। বাট ওই এক্সপ্লয়টেশন যে করছে, দ্যাট হ্যাজ ইটস ওন চার্ম, সেটা করে তারা একটা মজাটা পায়। তো কর্পোরেট অ্যাপ্রেজাল যদি আমি করি, তাহলে সেখানে আমি দেখবো যে অনেক সময় ওয়ান্স ইন এ ওয়াইল, ইয়ারলি যদি আমি করতে পারি যে কম্পিটেন্সিস অফ দ্য অর্গানাইজেশনটা কি, আমি আস্ক করছি কোয়েশ্চেন, কারেন্টলি আমার কোর কম্পিটেন্সিস কি আছে, আস্ক কোয়েশ্চেনটা। আর তিন ভাগে যদি আমি ভাগ করি, একটা হতে পারে মার্কেট অ্যাক্সেস কম্পিটেন্সিস, যেখানে আমি দেখছি যে ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আমার আছে, সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং আমার আছে, ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স যেটা নিয়ে আমি বললাম সেটা আছে, টেকনিক্যাল সাপোর্ট আমার আছে। তো কি হচ্ছে, কাস্টমারের কাছে একটা ক্লোজ প্রক্সিমিটির দিকে চলে যাচ্ছে, মানে কাস্টমারের আরো কাছে চলে এলাম। কিভাবে কাছে এলাম, প্রোডাক্টটাকে নিয়ে। তো মুশকিলটা হচ্ছে কি, এই যে কাছে চলে এলাম কাস্টমারের, এবার দ্য প্রোডাক্ট বা প্রোডাক্টের উপরে যে পিকচারটা আছে, দ্য ব্র্যান্ড অর দ্য প্রোডাক্ট, সেটা যেটা আছে, কাছে তো এলাম, বাট যে পিকচারটা নিয়ে এলাম সেটা ইটসেলফ ইজ ফ্লড। তাহলে কি কমিউনিকেশনটা যেটা হচ্ছে, সে যেটা চাইছে সেটা কমিউনিকেশন হচ্ছে, হয়তো ব্র্যান্ড অনেক সময় বুঝতেও পারছে না যে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার করে হোয়াট দে আর অ্যাকচুয়ালি কনভেইং। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাটস ওয়াই মার্কেট অ্যাক্সেস কম্পিটেন্সিস এটা আছে। আমি চাইছি যে আমি ক্লোজ প্রক্সিমিটি উইথ দ্য কাস্টমার্স এর কাছে চলে এলাম, সবাই চাইছি। এবার আমি এটা ব্র্যান্ডে বলেছিলাম, তো হোয়াট আই এম ডুইং, আই এম ইউজিং আ ব্র্যান্ড, অনেক সময় পিগি ব্যাকিং হচ্ছে, অনেক সময় ইউজ করে কি করছি, কাস্টমারের কাছে চলে এলাম। একটা এফএমসিজি প্রোডাক্ট, তার উপরে একটা লোকের ছবি আছে বা একটা মহিলার ছবি আছে, কাস্টমারের কাছে চলে এলাম। এবার সেই লোকটা সবসময় চেষ্টা করছে ইন এভরি ওয়ে টু হ্যাম্পার দ্য কাস্টমার্স, কাস্টমারের কাছে তো চলে এলো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো ওইটা চলছে। সেটা না বুঝতে পারলে এবার ব্র্যান্ড যে নিয়েছে, সে পরে গিয়ে হয়তো শিখলো, হয়তো জানলো, না হলে সেও যদি একই দুর্নীতিতে জড়িত তাহলে সে হয়তো বুঝলো না। There are many instances, but understand the thing, we are talking about serious business, ওটা যারা করে that is an exception, সেটা বুঝলেও আমরা ঠিক বিজনেসটা বা স্ট্র্যাটেজি জানলে we know how to make it right। আরেকটা হয় ইন্টিগ্রেটেড রিলেটেড কম্পিটেন্সি, সেটা কি, কোয়ালিটি হচ্ছে, সাইকেল টাইম ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে, প্রোডাকশনে আমি কি করতে পারছি, জাস্ট ইন টাইম ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে, যেটাকে জিট বলা হয়, কুইকলি ফ্লেক্সিবলি হায়ার ডিগ্রি অফ রিলায়াবিলিটি আমি করছি কম্পিটিটরসদের থেকে, এটাও একটা এজ। আমার কম্পিটিটর এটা 5 দিনে করে, আমি এটা 2 দিনে করি, উইদাউট কম্প্রোমাইজিং দ্য কোয়ালিটি, যেটা আমি ওই ট্রি দিয়ে বলছিলাম। পারি কি করতে, ওখান দিয়ে ডিসিশনটা নেওয়া হলো, এখানে আমি কম্পিটেন্সে পৌঁছে গেছি। যখন আমি ডিসিশন মেকিং করছিলাম, ওই ট্রি করে দেখেছি পারি কি, হয়তো ব্রেন স্টর্মিং করলাম, গ্রুপের সাথে ডিসকাশন করলাম, ডেলিগেট করলাম, একটা গ্রুপ ডিসকাশনে গেলাম, স্ট্র্যাটেজিক একটা লেভেলে মিটিং হলো, স্ট্র্যাটেজিক মিটিং, ডিফারেন্ট পিপল আর কামিং টুগেদার টু হ্যাভ আ স্ট্র্যাটেজিক লেভেল ডিসকাশন। তারপরে এসে দেখলাম যে আলটিমেটলি কি হলো, সেটা কি ইমপ্লিমেন্ট করলাম, যদি করে থাকতে পারি আমার কম্পিটেন্সের মধ্যে ওটা হয়ে গেছে, কম্পিটিটরসদের থেকে আমি একটা এজ পাচ্ছি। আর একটা হচ্ছে কি ফাংশনালিটি রিলেটেড কম্পিটেন্স, ফাংশনালিটি রিলেটেড কম্পিটেন্সটা কি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে স্কিলস যেটা আমায় এনেবল করবে কোম্পানিতে, যেটা আমি ইনভেস্ট করব সার্ভিসের মধ্যে বা প্রোডাক্টের মধ্যে, বা গুড মানে প্রোডাক্টের মধ্যে সার্ভিস আর গুডস আমি বলছি, সেটা যখন হচ্ছে ইউনিক ফাংশনালিটি, যখন আমার আসছে ডিস্টিংটিভ কাস্টমার বেনিফিটস যখন আমার থাকছে, এবং আমি ইনক্রিমেন্টালি ওটাকে বেটার করতে করতে যাচ্ছি। আজকে আমি এটা প্রোভাইড করেছি, ইনক্রিমেন্টালি আই এম গেটিং বেটার অ্যান্ড বেটার, সেটাও স্ট্র্যাটেজির একটা পার্ট। ঠিক আছে, তো কম্পিটেন্সিস অ্যান্ড ক্যাপাবিলিটিস এর কি আছে, কারেন্ট কম্পিটেন্সিসটা ডিটারমাইন করাটা খুব দরকার, এখন আমার কাছে কি কম্পিটেন্সিস রয়েছে।
রিলেটিভ স্ট্রেংথ অফ দ্য কম্পিটেন্সিস আমি দেখলাম কোনটার কি রিলেটিভ স্ট্রেংথ আছে। রিলেটিভ স্ট্রেংথ, অ্যাবসলিউট স্ট্রেংথ একটা হয় রিলেটিভ স্ট্রেংথ, দুটোই আমি দেখলাম। এবার কাস্টমারের কাছে ভ্যালু কোনটা এখন দেবে সেটাও আমি দেখলাম। স্ট্র্যাটেজিকটা কি হবে একটু লঙ্গার টার্মে আমি দেখছি, কোনটা কোনটা আমার লং টার্মের জন্য নিডেড হবে সেটাকে আমি এস্টাবলিশ করলাম। পোর্টফোলিও অফ কম্পিটেন্সিস যেটা আমার রইলো, কম্পিটেন্সিসের একটা পোর্টফোলিও রয়েছে, সেটাকে অবজার্ভ করলাম। এই বিসিজি ম্যাট্রিক্সের মতোই আমি সিমিলার কাইন্ড অফ বলতে পারি, ইটস আ ডিফারেন্ট ওয়ে অফ ডুইং ইট। লাইক পোর্টফোলিও তো পোর্টফোলিওই কম্পিটেন্সিস, এবার সেটার মধ্যে আমি ডিমেনশনস গুলো দিয়ে কিভাবে কোনটা ইনভেস্ট করব সেটার জন্য আমার একটা পোর্টফোলিও অফ কম্পিটেন্সিস রইলো। ক্যাপাবিলিটির ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, হাউ ইট ইজ ডিফারেন্ট, আ সেট অফ বিজনেস প্রসেসেস স্ট্র্যাটেজিক্যালি আন্ডারস্টুড। তাহলে কম্পিটেন্সের ক্ষেত্রে কি ছিল, একটা বান্ডেল, দিস ইজ নট আ প্রোডাক্ট, দিস ইজ নট আ সিঙ্গেল স্কিল, একটা বান্ডেল হচ্ছে যেটাকে নিয়ে আমি কম্পিটেন্সটার মধ্যে নিয়ে আসছি। কম্পিটিটরদের ওপরে আমার একটা এজ দিচ্ছে, আমি আরো কুইকলি হয়তো কাজটা করছি, কাস্টমারের কাছে হয়তো পৌঁছে যাচ্ছি, ফাংশনালিটিতে হয়তো একটা ইউনিক ডিস্টিংটিভ বেনিফিট আমি দিতে পারছি। কম্পিটেন্সেস। কেপেবিলিটি যখন আমি দেখছি সেটা হচ্ছে আ সেট অফ বিজনেস প্রসেসেস স্ট্র্যাটেজিক্যালি আন্ডারস্টুড। ঠিক আছে, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা বোঝাটা খুব দরকার। আর ফোর ডাইমেনশনস অনেকে বলেছে, লিওনার্ড বার্টন বলে একজন ছিলেন যিনি ফোর ডাইমেনশনস বলেছেন, যে একটা এমপ্লয়িজ থাকছে, টেকনিক্যাল সিস্টেমস থাকছে, আর সেটা হচ্ছে আমার নলেজ আর স্কিল রিলেটেড, আর একটা হচ্ছে এনেবলিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা হচ্ছে ক্রিয়েশন অফ নলেজ, যেটা থ্রু দিয়ে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আমি এনেবল করলাম। ভ্যালুজ অ্যান্ড নর্মস, অবভিয়াসলি সেটার একটা বড় ক্রিয়েশন অফ নলেজ থাকবে, সেটা আমরা করলাম। তো এইগুলো আমাদের আছে। আরেকটা যেটা আমি খুব বলবো, যদি আমি স্ট্র্যাটেজিক একটা ওয়েতে চালাতে চাই আমার কোম্পানি, ব্যালেন্স স্কোর কার্ডটা খুব হেল্প করে। সো মাইকেল পোর্টারের ভ্যালু চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, উই স্টার্টেড উইথ ক্রিস্টেনসেনের, যদি আমি ক্লেটন ক্রিস্টেনসেনের যদি আমি বলি ডিস্ট্রাপটিভ ইনোভেশন, সেটাও জানাটা খুব প্রয়োজন। বাট বিশেষ করে আমি বলবো মাইকেল পোর্টারের এই যে ফাইভ ফোর্সেস আর ভ্যালু চেন, এই দুটোর কম্বাইন করে যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে এটা অনেকটা হয়ে যায়। তারপরে সেখানে আমি ডিস্ট্রাপটিভ ইনোভেশন কখন করছি, আই ক্যান গেট ইনসাইটস ফ্রম দেয়ার। আর আরেকটা হচ্ছে এনি ওয়ার স্ট্র্যাটেজিস আমরা সেখান থেকে শিখতে পারি। ভ্যালুজ অ্যান্ড নর্মস এগুলো তো সব আমি বললাম। এই পিপল আসছে, কি বলেছি চারটে, সিস্টেমস, প্রসেসেস, পিপল অ্যান্ড প্রোডাক্ট, এই চারটেতে আমি ইনোভেশন করছি এবং এই চারটে থেকে আমি শিখতেও পারি। ফিডব্যাকের দিয়ে শিখলাম বা নিজেই একটু ইন্ট্রোস্পেক্ট করে শিখলাম, শিখতে পারি। যেটা আমার খুব হেল্প করে সেটা হচ্ছে ব্যালেন্স স্কোর কার্ড। ব্যালেন্স স্কোর কার্ডে কি হয়, সবকিছু ব্যালেন্স করে আলটিমেটলি আমি হয়তো দেখলাম এডুকেশন বা ক্রিয়েশন অফ নলেজ এইখানে একটু আই ওয়াজ ল্যাকিং দেয়ার এ বিট, সেখানে হয়তো আই এম ইনভেস্টিং মোর ইন এডুকেশন অ্যান্ড নলেজ। ফিনান্সিয়ালি মেবি সাম পার্সন ইজ ল্যাকিং, সেখানে হয়তো দেখলাম ফিনান্সিয়ালি রেভিনিউটা কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, রেভিনিউ প্রফিট, সো অ্যান্ড সো ফোর্থ। সেটা এমপ্লয়ি এঙ্গেজমেন্ট সবকিছু মিলিয়ে আমি চারটে যে আমার ডিমেনশন আছে, কাস্টমারকে কিভাবে আমি স্যাটিসফাই করছি, ব্যালেন্স স্কোর কার্ড যদি আমি ছবি দেখি, বহুবার ডিসকাস করেছি, নতুন করে আর বলবো না। আলটিমেট কি হচ্ছে, চারটে জায়গা যাতে ব্যালেন্স থাকে, সেটাই হচ্ছে আমার কথা। আমার অপারেশনসও হচ্ছে বিজনেসের, যদি আমি বিজনেস মডেল বলি, ওয়ার্কিংস অফ দ্য বিজনেস বলি, শেখাটাও হচ্ছে, পয়সা রোজগারও হচ্ছে, কাস্টমারকে যে আমি ডেলিভারি দিচ্ছি একটা খুব বেনিফিটস বা ইউটিলিটি যদি পাওয়ার কথা বলি, তারা সেটাও পাচ্ছে। সব কিছু নিয়ে একটা ভালোভাবে একটা অফারিং আমি দিচ্ছি মার্কেট প্লেসে। লাস্টে আমি শেষ করবো ভ্রিও ফ্রেমওয়ার্ক বলে, ভিভো ফ্রেমওয়ার্কটা বলি, শেষ হয়ে যাবে। ভ্রিও ফ্রেমওয়ার্কের হচ্ছে ভ্রিও, ভি মানে হচ্ছে ভ্যালিউ, আর মানে হচ্ছে রেয়ারিটি, ইমিটেবিলিটি হচ্ছে আই, আর অর্গানাইজেশন হচ্ছে ও। ঠিক আছে, এবার এটাকে আমি একটা ফ্লো চার্ট দিয়ে বোঝাতাম, যেহেতু এটা নেই। লেট মি জাস্ট কুইকলি, লেট মি সি whether I can draw it or not. এখানে একটু কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজটা বলে দিলে আমি মোটামুটি শেষ করে দিতে পারি। Just give me 1 second.
Yeah, এসছে এসছে, let me quickly just draw it and এসছে তো। ওকে ওকে, স্ট্রিমে অ্যাড করা ছিল না, ছিল তো আমার মনে হয় মাঝখানে একটু। ছেড়ে দাও, একবার ক্লিক করে ছেড়ে দাও, হয়ে যাবে ওটা। জাস্ট ক্লিক ওয়ান্স। Keep it, I need to finish it very quickly. ওকে ওকে, ডান 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 ডান, চলো। হচ্ছে ভ্যালু, যেটা আমি বললাম ভ্যালু। ভ্যালুয়েবল কি, ফার্স্টে কোয়েশ্চেনটা আমায় করতে হবে ভ্যালুয়েবল কিনা। তো হিয়ার ইউ আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন ওয়েদার ইটস ভ্যালুয়েবল অর নট। যদি ভ্যালুয়েবল না হয়, নো হয়, তাহলে এখানে হবে কম্পিটিটিভ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ঠিক আছে, if it is not valuable then it is a competitive disadvantage. Now if it is valuable then you have to ask the question whether it's rare or, তাহলে এটা হচ্ছে যদি রেয়ারও না হয়। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল জাস্ট এটার মধ্যে সাউন্ড সাউন্ডটা আসছে না। আচ্ছা, যেটা আমি বলছিলাম যে ফার্স্ট আমি চেক করবো ওয়েদার ইটস ভ্যালুয়েবল অর নট। এবার যদি ভ্যালুয়েবল না হয় তাহলে নো হলে এটা একটা কম্পিটিটিভ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। যদি ভ্যালুয়েবল হয়ে যায়, যদি ভ্যালুয়েবল হয়, তাহলে আমি বলবো ইজ ইট রেয়ার।
যদি না হয় তাহলে দিস ইজ আ কম্পিটিটিভ প্যারিটি, দিস ইজ আ কম্পিটিটিভ প্যারিটি। যদি রেয়ারও হয়ে যায় তাহলে কি ইনইমিটেবল? রেয়ারও হয়ে গেল তাহলে এটা কি ইনইমিটেবল? যদি হয়ে যায় তাহলে টেম্পোরারি কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ যদি নো হয়, এটা একটা টেম্পোরারি কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। ঠিক আছে, ইমিটেবল থেকে যদি আবার ইয়েস করে আমি যদি বলি এটা কি অর্গানাইজড, যদি নো হয় তাহলে সেটা হবে আনইউজড কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। ঠিক আছে, যদি সব কটা হয়ে যায়, যদি ইয়েস হয় তাহলে দিস ইজ আ সাস্টেইন কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। ঠিক আছে, এটা ওই অ্যাডভান্টেজ একটু দেখতে হেল্প করে, একটা একটু এজ দেবে, সেটা একটু বুঝতে হেল্প করে। সো দ্যাট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট। আমি বলছিলাম আই থিঙ্ক ভয়েসটা এসছে কিনা আই ডোন্ট নো, বাট ইফ ইট হ্যাজন্ট কাম ইউ লুক অ্যাট দ্য পিকচার। এটা দিয়ে আমি শেষ করছি আজকে। যদি আমার ফার্স্টে বলা হচ্ছে ভ্যালুয়েবল কি, আমার কোন রিসোর্সের আমার একটু কম্পিটিটিভ এজ দেবে বা কোনটা আমি আইডেন্টিফাই করব, সেগুলোর জন্য আমার খুব কাজে লাগে। এটা ইন্টারনাল একটা প্রসেসের একটু অডিট করব, যদি আমি বলি একটা ইন্টারনাল অ্যানালিসিস করব, বিজনেসেস একটু দেখবো অ্যাডভান্টেজ আর রিসোর্সেস কি দিয়ে আমি একটা কম্পিটিটিভ এজ পাবো। ঠিক আছে, তো মেজারমেন্টস অফ সাকসেস তো বলতে পারি 1991 জে বার্নে বলে একজন এটাকে তৈরি করেছিলেন। দিস ইজ রিয়েলি গুড ওয়ান, বিকজ ভ্যালুয়েবল যদি না হয় তাহলে ফার্স্টেই কম্পিটিটিভ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যদি ইয়েস হয় তাহলে ইজ ইট রেয়ার, যদি না হয় তাহলে কম্পিটিটিভ প্যারিটি, যদি আবার ইয়েস হয় তাহলে কি এটা ইনইমিটেবল, নকল কি করা যাবে, যদি না হয় তাহলে টেম্পোরারি কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। তারপরে যদি ইয়েস হয় তখন আমি দেখছি যে অর্গানাইজ কি, যদি অর্গানাইজড না হয় তাহলে আমি বলবো আনইউজড কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ, মানে ইউজড হয়নি। অর্গানাইজড হয়েছে কিন্তু তারপরে যদি অর্গানাইজ না হয়ে থাকে, অর্গানাইজ যদি না হয়ে থাকে, সরি অর্গানাইজ যদি হয়ে থাকে তাহলে এটা একটা সাস্টেনেবল কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ বা সাস্টেন কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ, যেটা অনেকদিন ধরে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজটা থাকছে। যদি আমার অর্গানাইজ না হয়ে থাকে তাহলে আমার কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে বাট আনইউজড। অর্গানাইজ যদি আমি করে নিই, যদি আমি একটা অর্গানাইজেশন করলাম বা রিসোর্সেস অর্গানাইজ করলাম, তাহলে আমি কি পাচ্ছি, আমার সাস্টেনেবল একটা সাস্টেন্ড একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ আমি পাচ্ছি ফর দ্য লঙ্গার টার্ম। আর যদি আমি ইনইমিটেবল বলি, সেটাও যদি না হয় কিন্তু হয়তো রেয়ার, তখন আমি একটা টেম্পোরারি কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি। মানে যদি ভ্যালুয়েবল আর রেয়ার এই দুটো যদি হয় কিন্তু ইমিটেবল করা যাবে, নকল করা যাবে, তাহলে সেটা একটা টেম্পোরারি কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। যখন আমি সেটা দেখছি ইনইমিটেবল, নকল করা যাবে না, তখন সেটা একটা আনইউজড কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজের দিকে যাচ্ছে। সে তারপরে যদি দেখি আমি অর্গানাইজডও করতে পারছি, তখন দেখছি সাস্টেইনড একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। Now you look at your resources, you look at your assets, now you look at things and you understand whether you can do it or not. আমি এটা কেন বলছি, you will understand it in a better way, but whenever you're doing something, you want to make something different, you want to do something great, then you look at all these things and you make it really strong. নাহলে ইন্ডিয়াতে বিশেষ করে কি হয়েছে, especially in media and entertainment, nobody, almost nobody is talking about all these things, almost nobody is talking about all these things. But you should know, you should learn, because you should respect the thing you create. And whenever some people are starting to talk about it, there is a bunch who are trying to distort things, who are trying to take people away from these discussions. Even if they go to the discussions, the meaning of the discussions সেটা একটু অন্যভাবে তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। So that's why if you want to write a script, that is given there, এখনো till now যেটা আমরা করেছি, it is given there, একদম বেসিক্স। তারপরে তো এটা no, I mean, actually nobody can teach you how to write a script, and
So you gather the life experience, you gather the experience, and then you express, you communicate. But you learn the tricks and techniques. And there are different approaches. Ultimately, you write a script, you can change it, you can tweak it, but there are different approaches. But ultimately, you tell a story the way you want to tell it. Or maybe someone else is writing the story, you want to direct it with your vision, and then you gather some money or maybe find an investment and you make the movie. And that's a great joy. There is a great joy in doing that. People who are lucky to have done that in their lives, they know how it feels. So there is nothing quite like it, making your first movie or making the naive movies, many people may call it, but you are trying to become a filmmaker. You're trying to figure out your own voice, your way of storytelling. Those days we always cherish in our lives. But there are people who have taken a different path, who didn't go through that path. No matter how much they sell with different stories, they won't value it, they won't understand it. When you value it, you should respect it. And now to আমাদের digital media আছে, OTT platform আছে, but I will go for the theater, always shoot for the theater. That's a best thing. That's the best thing to do, and make it an experience. Doing those little things, you understand how filmmaking is an experience. The making of the film and watching of the film, দুটোই কিন্তু একটা experience. And when you watch it in the theater, that's another experience, a magical experience. So relate to that and make movies from that place, so that people can connect to it. তাহলে সিনেমা আবার কিন্তু ইন্ডিয়ান সিনেমার কথা বলছি কেন, মিথস বলি, আর্কিটাইপস বলি, সিম্বলিজম বলি, আরো বিভিন্নভাবে খুব ইন্ট্রিকেট আর্ট বলি, ওয়ে অফ স্টোরি টেলিং বলি, সবকিছু এত সুন্দরভাবে কালচারাল ফ্যাব্রিকের মধ্যে ছিল এবং আছে, এবং লেখার মধ্যে যেহেতু আছে, যেটা বাংলা ধরে রেখেছে অনেকটাই, এবং আরো কিছু কিছু রিজিয়নাল লেভেলে হচ্ছে, integrated way that we can do that. But provided you understand your culture, you respect other cultures, you understand how you can express it through storytelling, তাহলে কি হচ্ছে, আমরা অনেক কিছু করতে পারি। কিন্তু এখানে যেটা হচ্ছে, পার্সোনাল গ্র্যাটিফিকেশন বা অন্য কোনো জিনিসের জন্য মারপিট করানো হচ্ছে, দারুণ ট্যালেন্টকে সাফার করিয়ে দেখানো হচ্ছে যে গ্রেট ট্যালেন্টস উইল সাফার। সাফারিং কি হয়? সাফারিং উইল মেক ইউ আ বেটার আর্টিস্ট, অবভিয়াসলি। But if you have chosen that path of suffering yourself, then nobody is supposed to tell you that. কোনো প্রয়োজনই নেই, and some people is guiding you in a totally wrong way, that you have to go through that path just to suffer in a nonsense way. That is not the thing. We suffer in our relationships, we suffer, in our life we suffer, we go through those experiences, and we already learn. We know how to express, we know how to communicate, we know how to put it in words, we know how to put it in art. There are few people who don't even have an idea about all these things. They just do it for PR and marketing. They cannot guide you through a nonsense suffering. I mean, ultimately you will lose your thing, that special skill set, your X factor, whatever you call it. That's why believe in yourself. Know when the suffering is for you, সেই সাফারিংটা থেকে how you can learn. Those little experiences will teach you that also, that too. Then these people won't be able to exploit you in a very bad way. Now few people are lucky, few people are really lucky, they understand cinema. So no matter how much you talk, you cannot buy me into something, right? I have seen these people, they have tried to sell, market so many things, but they never could buy me into something, and they never will be unless I really agree. So nobody, I mean, very few people are strong enough to do that. First, the filmmaking competence or any artistic competence, and this holistic knowledge. If you miss that, and the culture is trying to make it very separatist, so that you miss that knowledge, so that they can exploit. The more you have that, the more you connect the things, the more you realize yourself as a human being, the more you realize yourself as an artist, as a creator, as a storyteller, as a filmmaker, whatever way you choose. You can lead in a better way.
You can tell the story in a better way. And don't take shit from just anyone, just because of the position, just because of this and that. You love cinema, nobody can teach you how to love cinema. You can learn from that experience too, but nobody can teach you that this is the only definition of cinema. Cinema is vast. The moment you start to walk towards that path, you understand things, gross to subtle, different experience. You learn that yourself because you are genuine about that. You learn that yourself. You don't need any external intervention, a nagging advisor or a nagging, disturbing person who has to tell you. It can be irrespective of gender. What is cinema? This is the only way to do cinema. And then the exploitations go on and on and on. Ultimately, you come up with substandard product, mediocre product. The way you talk, it's of mediocrity. Always talking about people, things, lower stuff. You don't talk about great things. You don't go to a place where you used to go, where people used to talk about great things. You get isolated. So many things happen, side effects and all those things. Start with yourself. Believe in yourself. Believe you are a storyteller. Believe you are a filmmaker. And really harness that craft and art. Otherwise, you will be lying to yourself. When you do that, nobody can tell you this is the only path, this is this path. You believe in your story, go and make it. Find an investment, go and make it. I will end it here today. After a while, we will. We are doing short sessions, but since the last one stopped abruptly, I had to do this a bit longer, and this is where I stop. And এরপরে ছোট ছোট ভিডিওস হতে থাকবে, but 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes এরকম চলবে। এক এক ঘন্টার বেশি খুব একটা ভিডিও হবে না, and don't expect that. Rather, go through these discussions because কিছু ইনসাইটস দেওয়া হচ্ছে এমন এমন যে এগুলো খুব রেয়ার ইনসাইটস। If you understand it really, but how can you understand? You have to go through that path. If you don't watch movies, if you don't love movies, it will be just talks and talks. So watch a movie, then come back to the discussions. These discussions will be there. I will be there to answer your questions. My books will be there. So your questions will be answered. We will ask greater questions. Those will be there. But you give your effort. Otherwise, it won't make sense. You won't be able to relate to it. Right? So that's why do your stuff. Many people will try to help you. When you become a filmmaker, you will be able to help other people too. Or at least you have gone through the path. You can help people. At least you can save people from bad circumstances. And many other things. Holistic way. Business, craft, art, everything. Mockery, leg pulling, everything you learn, then know how to use it. Thank you.